Hello everyone, welcome to Krishna's Lawrials. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము ప్రీవియస్ 1 yearలో కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్, మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్, నేవల్ ఎక్సర్సైజెస్, మ్యారిటైమ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చూద్దాము. బిఫోర్ దట్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఈ వీడియో చూసే ముందు మీరు ఒక బ్లాంక్ పేపర్ తీసుకొని యూ కెన్ డివైడ్ ద పేపర్ అండ్ ఎక్సైజ్ నేమ్ కంట్రీ ఓకే, ఎక్సైజ్ అండ్ ఏ కంట్రీ చేసింది ఆ ఎక్సైజ్ని, బిట్వీన్ వాట్ కంట్రీస్, అలా ఒక టేబులర్ ఫామ్లో చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అ 1-pager notes which you can revise quickly before the exam. So this is a suggestion from my side. Okay, before we start the video, this is a announcement with respect to our test series. So comprehensive test series covering more than 3000 plus practice bits. So as there is a huge discount going right of now, you can check the description box for further details. So let's get started with our video without any delay. Okay, Exercise Yudh Abhyas 2023 has been conducted by India. Ee Exercise Yudh Abhyas anedi enti, between what countries? It is between India and which country? Okay, France, USA, UK, Indonesia. The answer here is USA. ఓకే, ఈ యుద్ధ అభ్యాస్ అన్నది ఇండియా ఇంకా యుఎస్ మధ్యలో లార్జెస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎక్సైజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ట్రైనింగ్ జాయింట్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అండ్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. ఓకే, యుద్ధ అభ్యాస్ ఇస్ అ బయోలిటరల్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఆన్ వార్ఫేర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ బిట్వీన్ ఆర్మీస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. ఓకే, సో లొకేషన్ ఈసారి యుఎస్ఏలో జరిగింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ద 19th edition. ఇవన్నీ ఎక్సైజ్ రిలేటెడ్ మాత్రం వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ విచ్ కంట్రీ, ఇంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ మిలిటరీ ఎక్సైజ్. ఓకే, జాయింట్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఎక్సైజ్ అని యుద్ధ అభ్యాస్ యుఎస్ఏ, యుద్ధ అభ్యాస్ యుఎస్ఏ అంత గుర్తుపెట్టుకొని చాలు, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. నెక్స్ట్, స్టెడ్ ఫాస్ట్ డిఫెండర్ ఎక్సైజ్. స్టెడ్ ఫాస్ట్ డిఫెండర్ హాస్ బీన్ కండక్టెడ్ బై నేటో, రష్యా, G21, క్వాడ్. సో మనం ఇవన్నీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం, క్వాడ్ కోసం చూసాం. వీ హ్యావ్ సీన్ G20 which has been extended to G21 and NATO. Now let's look into NATO first. ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా నేటోనే. ఓకే, ఎక్సైజ్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ డిఫెండర్ ఇస్ విత్ నేటో. సో నేటో is very much in news because of the Russia-Ukraine war. What is this NATO? North Atlantic Treaty Organization. After World War II తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించబడింది నేటో అని. సో దీని ప్రకారం there is a agreement in, there is a clause 5 I guess, yeah, according to which NATO member countries attack on one country will be considered as attack on all the member countries of the NATO and the defense pact gets activated. So this is NATO, the reason for formation of NATO. So NATO lo mostly European countries unnai, and since Ukraine signed became a member of NATO, so Russia was became very insecure and it started a war, and thus the Russia-Ukraine war started. సో నేటో అలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేటోలో మెంబర్ కంట్రీస్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూద్దాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, స్టెడ్ ఫాస్ట్ డిఫెండర్ ఇస్ అన్ ఎక్సైజ్ ఆఫ్ నేటో. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద నేటో. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేటోలో సో మెనీ మెంబర్స్, దే ఆర్ 32 మెంబర్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ రీసెంట్గా ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ సీ ఆల్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్ మోస్ట్లీ. ఓకే, సో చూడండి. సో దిస్ యూ కెన్ కన్ఫ్యూజ్. సో టర్కీ, ఇలా కొన్ని యూనిక్గా ఉన్నవి విల్ సీ. UK, US, Turkey and all the European countries. Okay, European countries. So let's look into it. Okay, NATO headquarters is in Belgium. NATO yokka headquarters Belgium, and it was formed in 1949 after the World War II. It is the largest military exercise, steadfast defender. Okay, and next latest members are Finland, 31st member, and 32nd member is Sweden. Okay, in 2024 it joined, March 2022 Sweden. So Sweden and Finland became the latest members of NATO, and now 32 members. Okay, next topic. Exercise Simbex has been conducted by India with which country? Simbex, Sri Lanka, Sudan, Singapore, South Korea. So Simbex is with Singapore, Simbex. So మీరు జస్ట్ రాసుకోండి ఇలా, Simbex, సింగపూర్. యుద్ధ అభ్యాస్ USA, స్టెడ్ ఫాస్ట్ డిఫెండర్ నేటో. అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ దిస్, ఐ మీన్ రాయడం, బట్ మీరు రాసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ. యా,
Simbex is a maritime exercise, bilateral maritime exercise between India and Singapore. India Singapore మధ్యన it is a maritime exercise, Simbex. Okay, next question. Oh, sorry. Okay. India conducted exercise Sampriti with which country? Sampriti. Nepal, Indonesia, Bangladesh, France. So, ikkada vachesindi. I'm sorry for that. Okay, yeah. Answer is Bangladesh. So, Sampriti is with Bangladesh. Sampriti, Bangladesh. It is a joint military exercise. So, keep on adding, okay? It is a joint military exercise between India and Bangladesh, Sampriti. So, India conducted exercise Harimau Shakti 2023 with which country? Iran, Malaysia, France, UK. So, the answer here is Malaysia. Harimau Shakti. Exercise Harimau Shakti with India conducted it with Malaysia. Okay. So, this Harimau Shakti, it's a bilateral training exercise between India and Malaysia, where to strengthen their military capabilities. Okay. Harimau Shakti, Malaysia. Next, exercise Nomadic Elephant has been conducted by India and which country? Japan, China, Mongolia and France. Mongolia. Answer here is Mongolia. Exercise Nomadic Elephant, India inka Mongolia madhyalo jarigina exercise, joint military exercise between India and Mongolia. Okay. Next, exercise Jimex has been conducted by India and which country? India inka ఏ country మధ్యలో exercise Jimex జరిగింది? Jamaica, Jordan, Japan and Germany. Jamaica లాగా అనిపిస్తుంది, but the answer is Japan. జపాన్తో జరిగిన exercises this Jimex, and జపాన్తో there is one more in exercise, that is Garuda. Sorry, Dharma Guardian. I'm sorry, Dharma Guardian. Exercise Dharma Guardian is also with Japan. Exercise Dharma Guardian with India and Japan, and this Jimex with India and Japan, it is a maritime exercise. ఇది కూడా maritime exercise. Okay. సో వీలైతే యూ కెన్ యాడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యారిటైమ్, మిలిటరీ అవసరం లేదు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బ్రాకెట్లో మీరు రాసుకోండి ఇలా మ్యారిటైమ్ ఎక్సైజ్, మిలిటరీ ఎక్సైజ్ అని. ఓకే, నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఎనీవేస్. ఎక్సైజ్ సెక్యూరిటీ బాండ్ 2023 has been conducted at Andaman Sea, Bay of Bengal, South China Sea, Gulf of Oman. So exercise security bond is conducted in Gulf of Oman. It is conducted in Gulf of Oman. Yeah, security bond 2023 exercise ఎక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది? గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమాన్. ఓకే, ఎవరెవరి మధ్య? సో ఇట్ ఈస్ అ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ కండక్టెడ్ బిట్వీన్ రష్యా, చైనా అండ్ ఇరాన్. ఓకే, రష్యా, చైనా అండ్ ఇరాన్. సెక్యూరిటీ బాండ్ 2023. సెక్యూరిటీ బాండ్ 2023 బిట్వీన్ రష్యా, చైనా అండ్ ఇరాన్ ఇన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమాన్. గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమాన్. India conducted Salvex exercise with which country? Salvex. France, USA, UK, Indonesia. The answer here is USA. Yeah, it is USA. USA తోని Salvex. ఇంతకుముందు ఇంకేం చూసాం USA తోని? It was యుద్ధ అభ్యాస్. ఇప్పుడు Salvex. ఓకే, యా, Salvex between India and USA and Indian Navy in Kochi. Okay. Next, exercise Al Mohammed Al Hind 2023 has been conducted by India and which country? Exercise Al Mohad Al Hind. Sorry, exercise Al Mohad Al Hind. Iran, Qatar, Saudi Arabia and Oman. It is with Saudi Arabia. India and Saudi Arabia. Yeah, Saudi Arabia. Next, exercise Samudra Shakti has been conducted between India and which country? Samudra Shakti between India and which country? France, USA, Indonesia, Iran. The answer here is Samudra Shakti has been conducted between India and Indonesia. India and Indonesia, Samudra Shakti. Okay, Samudra Shakti. So let's see. India and Indonesia మధ్యలో సౌత్ చైనా సీలో జరిగింది సముద్ర శక్తి ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ సముద్ర శక్తి. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేవు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ అ బిట్ ఫాస్ట్. ఓకే, in which country has NATO organized the Arctic Challenge Exercise 2023 for the first time? So NATO ఇంతకుముందు చూసాము, we have seen when it was established, what are the member countries, what is NATO, ఇవన్నీ చూసాం, and what was the exercise which was conducted, it was steadfast, right? Okay, now NATO, in which country has NATO organized the Arctic Challenge Exercise 2023? Arctic Challenge Exercise 2023 ఎక్కడ?
for the first time. Germany, Sweden, Finland and India. So the answer here is Finland. Finland became a member and kuda chusam kada 31st member. Finland, yeah. So there it held this Arctic Challenge 2023, Finland. And we have seen the headquarters of NATO and the members of NATO. Which country hosted the Air Defender 2023? Air Defender 2023. A country hosted Italy, US, Germany, UK. So the answer here is Germany. Air Defender 2023. Germany. Hosted by Germany. Biggest air exercise. Air Defender kabatti it's an air exercise and gurtupettukochu meeru. It is by Germany. First edition of India, France, UAE Maritime Partnership exercise held in Gulf of Oman, Bay of Bengal, Arabian Sea, South China Sea. The answer here is Gulf of Oman. Yeah, it is Gulf of Oman. So Gulf of Oman la India, France, UAE. ఇంతకుముందే చూసాం మనము గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమాన్లో there was something else between Russia ఉండే, China ఉండే, right? What is it? Please mention in the comment section. So ala, if you write a table, this will take less than 5 minutes to revise, okay? So please make this. Yeah, first edition of India, France and UAE maritime exercise held in Gulf of Oman. Exercise Orion has been conducted in which country recently? France, India, Oman, USA. So exercise Orion has been conducted in France. Exercise Orion, France. It is a multilateral military exercise conducted in France. Multilateral military exercise conducted in France. And it was India's first female Rafale pilot, Shivangi Singh, also participated. అయితే ఈ ఫ్రాన్స్ యొక్క ఆరియన్ ఎక్సైజ్ ఆరియన్లో ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ రఫేల్ ఫైటర్ జెట్ అనేది ఫ్రాన్స్ నుండి తీసుకున్నాం కదా, రైట్? డసాల్ట్ కంపెనీ నుండి. యా, ఇట్ వాస్ ఇన్ దిస్ దట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఫీమేల్ రఫేల్ పైలట్ శివాంగి సింగ్ పార్టిసిపేటెడ్. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ రఫేల్ పైలట్ ఎవరు? శివాంగి సింగ్, ఫీమేల్ రఫేల్ పైలట్. Exercise Ajaya Warrior has been conducted by India and UK, France, USA, Italy. Answer here is UK. Ajaya Warrior, UK. Yeah, it is UK. UK thoni Ajaya Warrior. It is a military exercise and it is the 7th edition between India and UK. Which country hosted exercise Linux? ఇంతకుముందు Simbex చూసాం కదా. Now it is Linux 2020. India, Sri Lanka, France, South Africa. The answer is Sri Lanka. Linux, Sri Lanka, Simbex, Singapore. Okay. Yeah. It is a maritime exercise. Next. Exercise Dharma Guardian 2023 in which country? ఇంతకు ముందే చూసాం ఇది. Okay. So, please tell the answer for this. It is Japan. India conducted exercise Dharma Guardian with Japan. Exercise Dustling has been conducted by India and which country? Russia, Oman, Uzbekistan, Maldives. Okay, exercise Dustling has been conducted by India and which country? Russia, Oman, Uzbekistan, Maldives. Answer is Uzbekistan. It is Uzbekistan. Exercise Dustling with Uzbekistan. So it is a joint training exercise between India and Uzbekistan. Next, which country will host Malabar exercise? So this I have mentioned when I have explained Quad in the summits video. Okay, Quad group of 4 countries: India, Australia, US and Japan, for countering Chinese aggression in Indian Ocean region. And for this only they conduct this Malabar exercise. And which country will host it in 2023? India, Japan, Australia and USA. Answer here is Australia. Yeah, Australia will host it in 2023 Malabar exercise. And Quad Summit 2024 will be hosted by India. India will host the Quad Summit 2023. So Malabar exercise 27th edition will host by Australia and participate by Quad countries. Next, exercise Amphex 2023 has been conducted in which state? Exercise Amphex. Okay, Amphex అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఇస్ అ
trilateral exercise, that is between Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, ఇవన్నిటిని కలిపి it is a joint exercise between these between our all these forces, and it will be held in which state? Gujarat, Haryana, Andhra Pradesh, Rajasthan. The answer here is Andhra Pradesh. So exercise AMFEX 2023 will be held in Andhra Pradesh. What is this AMFEX? It is the largest biennial tri-service exercise. It is a tri-service exercise. Tri-service exercise held between Indian Army, Navy and Air Force. Indian Army, Navy and Air Force. Exercise AFINDEX has been conducted by India and AFINDEX, Iran, African nations, Iraq, Oman. So from the name you can guess it is African nations. Exercise AFINDEX has been conducted by India and African nation. Okay, it is a joint military exercise conducted between India and 25 African nations. AFINDEX, joint military exercise. India has conducted exercise FRINGEX with which country? Fiji, Finland, France, USA. FRINGEX. It is with France and not Fiji and Finland. It is with France. France only we have also seen, right? Exercise Orion. Allah try to link. Okay. India has conducted exercise FRINGEX 2023 with France. So it is a military exercise conducted by India and France. It is a military exercise. And India concluded exercise Bold Kurukshetra with which country? Exercise Bold Kurukshetra. Japan, France, Singapore, USA. India conducted exercise Bold Kurukshetra. It is between India and Singapore. Simbex kuda between India and Singapore, right? Even this bold Kurukshetra joint military exercise, ఇది ఇండియా ఇంకా సింగపూర్ మధ్యలో జరిగిన ఎక్సర్సైజ్. Bold Kurukshetra. Next, exercise Konkan. Exercise Konkan 2023 with which country? India conducted exercise Konkan with which country? US, UK, France, UAE. Answer here is UK. Yeah, it is UK. Exercise Konkan. We've also seen Ajaya Warrior, right, with UK? Yes, Ajaya Warrior. What is this Konkan? It is a maritime exercise. Maritime exercise between India and UK. India conducted exercise Tarkash with which country? Tarkash. USA, France, UK, Spain. The answer here is USA. It is USA, and it is a counter-terrorism exercise. Okay, between NSG and US operation forces. Okay, it is a counter-terrorism exercise. Tarkash అనేది ఒక counter-terrorism exercise between National Security Guard of India and USA. So USA answer. So exercise Varuna. Varuna has been conducted between India and which country? Exercise Varuna. France, Maldives, UK and Italy. It is between India and France. Yeah, India and France. It is a bilateral naval exercise, Varuna. Okay, water, you can remember in that way. Yeah, it is a naval exercise between India and France. India and France. Joint training exercise Cyclone 1. Okay, ikkada desert cyclone kosam kuda we have seen, right? Desert cyclone. Please mention with which country this exercise desert cyclone in the comment section. Desert cyclone. Okay, we have seen in our previous videos. Now this is exercise Cyclone 1 with India and which country? France, Turkey, Egypt, Indonesia. Okay, France, Turkey, Egypt, Indonesia. The answer here is Egypt. Okay, first edition exercise Cyclone 1 with India and Egypt. Next, exercise Austra-Hind 2022 has been conducted by India and which country? Austra-Hind. Okay, exercise Austra-Hind between India and which country? Austria, Argentina, Australia, Armenia. Answer here is Australia. Okay, Austra-Hind joint military exercise between India and Australia. So let's look into the other exercises as well. Austra-Hind, India and Australia. Agni Warrior, India and Singapore. Harmai Shakti, India and Malaysia. Garuda Shakti, India and Indonesia. Exercise Kazlan between Kazakhstan. Okay,
కజ్లాన్ అనేది ఇండియా ఇంకా కజాకిస్తాన్ మధ్యలో. గరుడ శక్తి ఇండియా ఇంకా ఇండోనేషియా మధ్యలో. హర్మై శక్తి ఇండియా ఇంకా మలేషియా మధ్యలో. అగ్ని వారియర్ ఇండియా అండ్ సింగపూర్ మధ్యలో. ఎక్సైజ్ ఆస్ట్రేలియన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఇక్కడ చూసాం కదా ఎక్సైజ్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ హర్మై శక్తి ఇస్ కండక్టెడ్ బై ఇండియా మలేషియా. Next 12th edition of exercise Agni Warrior between India and Japan, Sri Lanka, Singapore. So it is between India and Singapore. Agni Warrior, exercise Agni Warrior. ఇది కూడా ఇందాక టేబుల్లో చూసాం కదా. 12th edition. Next 7th edition of exercise Sangam conducted between India and which country? France, Sri Lanka, USA, Australia. France, Sri Lanka, USA and Australia. 7th edition of exercise Sangam. USA exercise Sangam. Exercise Sangam between India and USA. It is between India and USA held in Goa. Exercise Surya Kiran between Nepal, Sri Lanka, Maldives, France, Nepal. Surya Kiran between India and Nepal. So Surya Kiran between India and Nepal, and this is the 16th edition. So this comes to an end of this exercise. ఓకే, ఈ వీడియోలో మనము మోస్ట్లీ అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ చూసాము విచ్ వెరీ న్యూస్. ఇంకా కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా మేబీ దే మైట్ బి లెఫ్ట్ ఓవర్. మీరు ఎక్కడన్నా చూస్తే యూ కెన్ యాడ్ టు దిస్ పేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ అవర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్. ఫర్ ఎనీ క్వరీస్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కృష్ణాస్ లారియల్లో మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు ఏమైనా క్వెరీస్ ఉన్నా కూడా. అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్, కృష్ణాస్ లారియల్స్ యాప్. ఓకే, అండ్ ఫర్ our test series, regarding our test series also, you can find out details in our description box. Please avail our test series. For any details, please stay connected with us through our social media platform. Thank you.